Την δορυφορική διάλεξη με την ευγενική χορηγία της εταιρείας VIVISOL και έπρεπε να περιμένω 2 λεπτά ακόμα, γιατί η κυρία Αλεξοπούλου δεν ξέρω που πήγε, για να μην... Ακούγεται, πού είναι? Από το μικρόφωνο, κυρία Αλεξοπούλου, σας ζητάω. Βγάλτε το. Το ξέρω, αλλά με κοιτάνε εδώ οι κύριοι και αγχώθηκα λίγο. Επειδή είναι, από ό,τι κατάλαβα, συνδεδεμένος Είναι. Ο κύριος Τεχέρη, ο οποίος θα κάνει ένα κομμάτι της ομιλίας. Ουσιαστικά η διάλεξη θα αφορά, συγγνώμη κύριε Αλεξοπούλου που πήρα εγώ το λόγο, την συσκευή NOx, που είναι μια επανάσταση όσον αφορά τα καινούργια δεδομένα της διερεύνησης με την καταγραφή ύπνου. Και η αλήθεια είναι ότι το SAS σημαίνει Self-Applied... το SAS, που λέει SAS, είναι Self-Applied Somnography. Οπότε, νομίζω ότι θα μας παρουσιάσουν αυτή τη συσκευή. Θα μπορούμε να ρωτήσουμε αρκετά πράγματα, γιατί και εγώ η αλήθεια είναι ότι την έχω γνωρίσει λίγο πιο πριν σε ένα πρωτόκολλο που συμμετέχουμε ως εργαστήριο. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, οπότε νομίζω ότι πολλές απορίες μου ελπίζω να διαλυθούν, γιατί θα αντιμετωπίσω πολλά προβλήματα, αν δεν τα καταλάβω καλά. Οπότε νομίζω ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε την παρουσίαση. Κύριε Αλεξοπούλου, θέλετε να πείτε? Να κάνω ένα σχόλιο πριν περάσουμε στον πρώτο μιλητή, που θα είναι ο κύριος Καρυπίδης, ο Product Manager της VIVISOL. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχει προβλήματα στη χρήση. Είναι σίγουρο. Αυτό θα μας πείτε τώρα. Και να έχει, θα τα αντιμετωπίσουμε. Έτσι. Ναι. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι ο Καρυπίδης Γιώργος από την εταιρεία VIVISOL και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ξεκινήσει έναν χαιρετισμό ο κύριος Φάνης Χασάπης, που είναι ο Γενικός Διευθυντής της VIVISOL Ελλάς. Κύριε Χασάπη. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Ypnologias, τον κύριο Βαγιάκη, το Προεδρείο για την πολύ όμορφη αυτή ημέρα, όπως και χθες, και είμαι σίγουρος και αύριο. 2 λόγια, δεν θα σας κουράσω πολύ. Όπως είπαμε, είμαστε από τη VIVISOL Ελλάς, είμαι ο Γενικός Διευθυντής. Θέλω να σας πω, για όσους δεν γνωρίζετε τη VIVISOL, είμαστε σε 18 χώρες έχουμε παρουσία, με 500.000 ασθενείς περίπου εξυπηρετούμε ετησίως με τη αναπνευστική φροντίδα στο σπίτι. Στην Ελλάδα είμαστε από το 2007. Εξαγοράσαμε στη Θεσσαλονίκη το 2011 την εταιρεία Φροντίδα, οπότε ξεκινήσαμε και είχαμε παρουσία και στη Βόρεια Ελλάδα. Το 2021 εξαγοράσαμε στην Ελλάδα τις δραστηριότητες της Air Liquide Ελλάς, της Γαλλικής Πολυεθνικής, της οποίας μέλος ήμουνα και εγώ 17 χρόνια εκείνη την περίοδο. Και πριν από 6 μήνες εξαγοράσαμε την εταιρεία Αναπνοή, τη μεγαλύτερη εταιρεία με διαφορά στη Βόρεια Ελλάδα, με περίπου 4.000 ασθενείς και 3,2 εκατομμύρια κύκλο εργασίας. Και σήμερα είμαστε περήφανοι να λέμε ότι είμαστε οι leader στην αγορά. Και ουσιαστικά επενδύουμε πάνω στον ύπνο, που και εμένα προσωπικά είναι το πάθος μου, έτσι, σαν μηχανικός βιοιατρικής τεχνολογίας, με το background το δικό μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι η VIVISOL είναι μια εταιρεία που επενδύει ουσιαστικά πάρα πολύ στον ύπνο και η επιχειρηματική δραστηριότητά της είναι το μεγαλύτερο κομμάτι, απασχολείται από τον ύπνο. Και γι' αυτό και ουσιαστικά έχουμε τη συνεργασία με την Ox Medical από το 2014 και είμαστε μαζί ως διανομή στην ελληνική επικράτεια των μοντέλων που διαθέτει. Και είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω και διαζώσεις πριν από 1 μήνα περίπου στην Ισλανδία, στο Reykjavik που είχα πάει, ότι δεν σταματάει να μας εκπλήσει η Ox. Είναι δηλαδή μια εταιρεία πραγματικά που χρησιμοποιεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και καινοτόμες τεχνολογίες, και τα τελευταία 2 χρόνια έχει κάνει αυτή τη μεγάλη επανάσταση με την ανάλυση των δεδομένων, των κλινικών δεδομένων, κάνοντας χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, που πραγματικά νομίζω ήδη έχουμε δει τα πρώτα δείγματα του πόσο μπορεί να βοηθήσει εσάς, τους επαγγελματίες υγείας, στο κομμάτι σας και στην καθημερινότητά σας. Και έχω να σας πω και ότι αυτά που είδα τον περασμένο μήνα είναι πραγματικά. Θα φέρουν ακόμα μια επανάσταση, δεν μπορώ να πω πολλά, αλλά ένα teaser μικρό για το τι θα ακολουθήσει. Πραγματικά έρχεται κάτι ακόμα το οποίο θα είναι. Η αξιοπιστία δηλαδή των δεδομένων που θα βλέπετε από τα μηχανήματα της Nox είναι τρομακτική. Φυσικά, συνεχίζοντας με τη διαδικασία ότι έχουμε μια πολύ γρήγορη και εύκολο τρόπο προσαρμογής στον ασθενή. Έτσι. Αυτά δεν θέλω να σας κουράσω. Έχουμε μαζί μας τον Κάρλος. Μπορούμε να συνδεθούμε να τον δούμε κιόλας. Να του κάνω κι εγώ ένα χαιρετισμό. Κάρλος, hello. Good morning, everyone. Hello from Athens. So I steal a little bit of your time just to say hello to the audience. No.
I know that you are the big star today, so please, sorry for that. But so I just said a few things about how Knox, is surprisingly and year by year getting more to the evolution, to the technological part. And we are very happy that I met you the other day in Reykjavik, and we had some nice talk about the new technologies that I did not reveal, but I just put a teaser, on the air that something good is, another good is coming up. So the stage is yours, and please. Thank you. Thank you for the kind presentation, first of all, and for the invite directly to VIVISOL for Knox Medical to be here today. So my name is Carlos Teixeira, as you heard before. I'm the Clinical Affair Manager at Knox Medical. I'm also an assistant professor at EEG and sleep. And at this moment, I'm also the president of the European Sleep Technologists. So again, thank you for being here today, for the invite. Can you hear me well? Sorry, first of all. Not really. Just give us a second, please. Okay, perfect. As I was saying, I wanted to thank every one of you, or VIVISOL directly, for the invite, and thank you, every one of you, for being present in the session today. It's a pleasure for me from Knox Medical to be here today and share a bit about this revolution, as my colleague alluded before. It's really on Knox Medical DNA, the constant evolution. We are always trying to be on the, I would say, riding the wave of technology, always trying to come up with new technologies and new sensors and new ideas that at the end are going to help you to diagnose your patients better, easier, and then at the end that they can benefit. So we're trying to help you for you to be able to help your patients. So again, welcome to this sleep revolution. And again, why sleep revolution? Because really we want to make polysomnography easier and I would say easier and quicker for everyone. So in a time where everything is going to be considered, aren't we oversimplifying stuff? So the idea is, how can we make it simpler but complex? Right? We want to, when we're talking about a normal PSG. So again, welcome to the sleep revolution. SAS, self-sonography, you see the lab everywhere. So in this solution, with this new solution, we will still be able to record EEG, EKG, and EMG data during polysomnography studies, but applied with this new cable that you see in front of you in the images with just this frontal application, avoiding submental EMG because we derive the EMG from other sensors. So really what we want, and we consider, why is this a revolution? Because definitely is a revolution for better access. You can now fully scale full PSGs, and this has the potential to change how people think about sleep testing all over the world. So even if it's on the sleep unit, anywhere inside the environment of the hospital, you can still have a full PSG ready in 10 minutes. Okay, so this is very, very, very impressive. It's a revolution also for the home sleep studies because, again, as I said before, and I alluded before, in an era where all over the world, we're seeing more and more simplified devices, and coming at the end of that simplified devices, we're only looking at the AHI. Is it really the AHI that matters? There's so many other information on a PSG that we like to keep in order to be able to make a proper diagnosis. So really a revolution here, not only for home sleep apnea testing, but for all other sleep disorders. This is the most important part, and definitely a revolution for time saving. When normal sleep lab, a normal hookup may take between 30 to 45 minutes. With this kind of montage, we're talking about 10 to 15 minutes, and you have a patient ready, even if it's on the hospital setting. You'll have it if you're used to working with the technology, if you're used to working with the cable. This is very simple. You'll have it ready under 10 minutes. So even better. So of course, let's talk a bit about
the differences, because of course they're not exactly the same. So you see a conventional a conventional PSG, where we have the conventional ASM montage, where you have 8 EEG channels, 2 EOG channels, and 2 chin channels. We are going now to change in this new montage. We have 9 channels, and in those 9 channels, we record EEG, EOG, and we also include EMG measurements. Okay. Now, how do we compare on versus a normal PSG? Well, you can see on your right-hand side on the screen, you see a normal, I would say, PSG with a normal setup. So the only thing that changes, you see here on, and please let me know if you see my mouse moving, the only thing we change is this top part. Here down, everything is exactly the same. So the only thing that changes is the EEG, EOG, and EMG, and instead of the normal 2 EKG leads, we have now 3 EKG leads. All the rest that you see below, it's exactly the same. So we're not changing a lot. We're just changing the head cable and the how we collect EEG, EOG, and EMG information. Now, this is the design of the cable that you see in front of you. You see there E1, E2, and also E4 and E3. This is where we collect our EOG data, electroocculography, and also we also drive the EMG from those parameters. Okay? Now, this is exactly as you have there. We take the EMG from the frontalis muscle, both on the right-hand side and both on the left-hand side. Now, what I try to bring here is several pictures, and I know this is just a static picture, but then you will see more on the hands-on how this the signal behaves. But you see, what I'm bringing here is signals that are familiar to the sleep specialist. So what we are bringing is not, it's a revolution in the sense that improves all access, improves timing, etc. But then at the end, you are able to see similar signals that you're already used to. So what I'm bringing, again, this is a perfect, sleep stage. This is awake stage. We see alpha very well there. Another image, I'll put again another stage 2 where we can identify K complexes and sleep spindles. And here, probably more of a deep sleep that you are all familiar as well. And last but not least, a bit of the REM sleep. And let me go over or spend a bit more time here on this slide, because as we capture the EEG only on frontal leads, you see the contamination of the eye movement on the EEG. This is very common, but we also develop some filters that can help diminish this contamination. Now, we're talking about making exactly the same thing with a different cable, receiving different signals. So there are some fundamental questions that arise when we're trying to compare these two methods, I would say. So first of all, is it feasible to utilize this? And then not only is it feasible, is it also comparable to the gold standard? How comparable the EEG, EOG, EMG signals are? So I put in front of you these 3 publications that you can search for yourself. So the first one on the left-hand side, published on 2022, Professor Naresh Punjabi on the multi-AIDS cohort. So let's dive in a bit more on these studies. You see here. So they wanted to assess the multi-center AIDS cohort study. Is a study that is being held already for a number of years, and every year they reach out to the patients again, and they continue their longitudinal cohort. So what they added last year was they wanted to understand what's the prevalence of OSA in this cohort of patients. And they said, well, but this is impossible to perform
if we bring everyone to the sleep lab and we do PSG in all of them. So let's try this new method. And you see there on 960 patients from this study, 88.6% had a successful home sleep study. So the statements or the conclusions of this study is that the SAS of self-applied somnography, it's a reduced frontal EEG montage with an optimized cable design for self-application. So the patients were naive, they received training in the hospital, but then they hook themselves up at home, okay? The A1S recorder with SAS was then sent to the participant's home for a self-applied PSG. And in this case, they found that self-applied PSG is feasible. Not only feasible, is cost-effective in collecting sleep data in the home setting. But again, let's extrapolate this, even if it's not on the home setting, the hospital setting, I would say that the failure rate will be even less. And not only that, the time utilized for the hookup would be significantly lower. Now, can we compare the signal that we're receiving to a normal PSG signal? I mean, the normal ASM montage. So you see there this publication in 2021 by Samuel Kanulainen already. They compare the EEG signal characteristics between normal polysomnography and the self-applied in this pediatric cohort. So you see on the right-hand side, 1,100 children from 11 to 14 years of age. They do both healthy and suspected snorers, they do simultaneous the normal cable or the normal AASM montage that you are all familiar with, and the SAS at the same time in order to compare directly the signal from the one and the signal from the other. And you see the conclusions of this study that the EEG signals had similar spectral morphology, but consistently lower amplitudes and less power across the analyzed frequency range of 0.3 to 35 hertz, the frequency range that we used to see on sleep. Feedback from the field is that users will need to spend some time adjusting to the changes in amplitude because, again, the signal has lower amplitude. The waveform shape is truly comparable to the conventional PSG, and all of this means that the ASM rules for sleep staging remain in some way easy to apply. Now, digging deeper on this paper, you see on your left-hand side the medium spectrums of wake and N1, and then the relative difference between the spectral power between the SAS and the PSG there on wake and N1 stages. So they are similar across the board. You see the subtitle there for F3 light blue, AF3 and E3, E4 green, and then F4M1, and then also F4M1 and then AF4 E3M1, and this is exactly the same when we talk about stage N2, stage N3, stage and stage REM. All the power differences are similar across the board, all throughout all sleep stages. Now, continuing on, yes, this is doable and the EEG is comparable in children, but what about adults? So in March this year, this study, this group from Iceland did the comparison. Is it also technical feasibility, feasible to perform this? But is it the EEG and EOG signal characteristics in sleep staging? Are they similar? So again, instead of being 111 children, we're talking about 174 adults, both healthy and suspected with a sleep disorder, and they also slept at home with this double setup. So that means they utilized not only the normal ASM montage, but also the SAS application. And again, the EEG and EOG signals for the SAS solution had acceptable impedance levels against the reference, and we'll dig more into that in just a bit. And then the electrodes for the SAS solution were more susceptible to losing skin electrode contact than standard PSG electrodes. Again, for me, this is also expected. If we do a normal PSG montage, we normally utilize collodium, and collodium prevents the
electrodes to be misplaced or displaced, and we're talking here about a normal, the usual EKG stickers. Now, if we compare the signal directly, the SAS EEG signal, again, as similar to kids, expressed lower amplitudes and consistently less absolute power compared to the PSG EEG signals in all sleep stages. However, the SAS EEG electrode signal expressed more relative power at the lower frequencies in all sleep stages. Also, SAS EOG signals were comparable with the PSG EOG, and again, also the SAS solution is feasible for self-application at home use, in lab use as well, after adjustments for amplitude differences. So I wanted to dig deep a bit on this article also. So you see here in front of you, you see the normalized histograms for raw impedance values, one sample taken by all the recordings, and we create this raw data. They show probability of high impedance values between SAS and the PSG channels. So what you see across the board is what we somehow expected, since we're not talking about the normal electrodes that you normally utilize on a PSG or an EEG setting. You'll have across the board a bit more probability of having high amplitude, again, because we are talking about the different technology when it comes to the electrodes. But if you take a look then, and we move on to the signals that we obtain, not only in wake, N1, N2, N3, and N4, and N4, sorry, and then REM, you'll see exactly the same differences we saw in kids. That means that they have less power, a bit less of amplitude, and this is the only thing you need to adjust when it comes to reading the signals. And again, this is also the same thing, median spectral power distances and power spectrum distances ratio for simultaneously recorded type 2 PSG and also self-applied somnography. And again, what you see here, very consistent information. The signals behave very in a similar manner, and not only the similar manner, we can also see reflected here the differences in amplitude that are also consistent with the original findings, or better yet, the initial findings from the pediatric cohort. So I wanted to end here just by saying definitely this is a revolution. The utilization of such a different cable will allow you as sleep physicians to do so much more. It will allow you to reach more people, definitely, either in the home setting or either in the home setting, but even in the hospital setting that we're seeing nowadays. It's very hard to have to find sleep technicians, qualified sleep technicians. I don't know if in Greece this is actually an issue as well, but I'm calling from Portugal, and this is definitely an issue. We see that across Europe, a lot of different countries having a lot of issues in finding qualified personnel. So with the same personnel you have right now, we are going to be able to reach more people due to the quickness and effectiveness of this device. So NOSA solution provides this simplified setup, but the quality and the data that you're used to see is there. So the signals will not change dramatically. They have high quality. In order to score studies with this cable, we will still follow the ASM rules. No need to reinvent or invent a new analysis paradigm. All the signals broadly look and behave like the conventional PSG. So again, no need to learn a new protocol, and also feasible and truly comparable to a normal PSG. I want to thank you for your time today here, and of course, I will open up for some questions. Thank you. Thank you. You really solved many of my questions, actually.
Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ερώτηση για να μήπως γίνει τίποτα επειδή είναι από μακριά. Ναι, κύριε Πανά. Να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση στα αγγλικά? Νομίζω πως ναι. Is there any possibility to put in the system to measure pulse wave amplitude drop, because it's a measure of hypoxia burden, which is very useful for us clinically? Can you put it also in so we can have it? So that's a great question, and definitely I truly agree. Looking at the PSG and looking only at the AHI, that's a lot more information that we have. Pulse wave amplitude drop, hypoxic burden, all these new different metrics that are appearing in the market. We, as we consider to be riding the top wave of innovation, we already have that. I have to be honest. It's not launched in our normal nocturnal software. We have all of those characteristics only for research purposes, but of course we are considering, well, not considering, we want to add that as a normal feature to the nocturnal software. But I don't know how familiar you are with all the difficulties big companies like ours are having issues with registering the products with the new MDR guidelines and whatnot. So there's a lot of difficulties, not only for device manufacturers like ours, but across the globe and across a different set of different devices. Everyone is having, medical devices, everyone is having a hard time. So until we have our own internal capacity of certifying the devices, and again, I cannot tell you how long this will take, but we have all of that technology. We already have it, but only for research purposes. So if you are interested in that, we're more than happy to create this bridge, and VIVISOL is there. They are more than happy to create this bridge between yourself and us. We have all of those parameters. They are just not in the, I would say, normal nocturnal program that you have. That's the only thing. I hope I've answered your question. One more question, actually in two parts. Hello, Carlos, my friend. This is Apostolis. Oh, how are you, my friend? I'm fine. I have two questions. The first one is, since the setup does not rely so much on the training of the technician, it's more fixed, it's in places that probably the impedance is lower and more stable. Does this affect the accuracy of the automatic scoring of the nocturnal software? Because now we see some less accurate, in some cases, results. That's the first question. And the second question is, since PSG is not only used for staging sleep stages, does this new setup is able to detect spikes, for example, in cases of nocturnal epilepsy or other disorders, rather than just a usual sleep apnea? Apo, thank you very much for your very important questions, very pertinent, and thank you. So part one, definitely. When we created the SAS cable, we've created also at the same time a specific automatic or AI-driven automatic analysis. And if I'm not wrong, that is going to be covered next by the VIVISOL team. But yes, we've created, and this was not the intent, but we've created some new AI just to look at these type of data. And the data that we have we are better than, I don't know how familiar you are with the Interscorer reliability program from the ASM and the results that they obtain when having manual scoring, comparing between scorers, right? And we have results that are better than that in the automatic scoring, okay? That is part one. So yes, we do have, and the results are quite I would say, positive. But again, as always, automatic analysis, AI algorithms trust the signals. So if we have bad quality signals, the result, if the input is not good that you put into a system, the result that you have is not going to be good. If the signals are good, the result is good. If the signals are bad, the results are not that good, or even the results are bad. As in
every algorithm. Part two of the question, are they able to detect spikes and whatnot? Of course, there is no limitation on the amplitude or frequency that these electrodes work. But you have to bear in mind that we're talking about a frontal montage. So if you're talking about nocturnal frontal lobe epilepsy, most certainly the spikes will be very, or the I would say paroxysmal activity will be very common, okay, and very well seen. If we're talking about activity that is more related to, I mean, the occipital lobe or whatnot, we will probably have some issues. But definitely the activity in general, we are able to capture that. So again, thank you for your question, and I also hope that I've answered your questions. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Άλλη ερώτηση. I would like to make one question about the failure rate of the application of the device. Say, how many patients failed to apply it correctly when they were at home? Because I will face that in the near future because I'm in the sleep revolution. So, you know, it's. I think some more people in this room are also concerned about that. Interested. So what we've seen in these groups that we have, these are and I poorly explained myself because in the MAX study they weren't trained. They were just sent the device to their own homes and they hook themselves up. Okay, so in 960 patients having an 88.6% of good studies, and in that particular study, you know, reasons for failure was the reasons for not reasons. I mean, demographic wise, the population that failed the hookup was some didn't put the device. They decided I don't want to put this, so they didn't. Others were mixed with cocaine use, and the others was also low scholarship. These were the, I would say, demographic-wise, the main reasons for failure or not being able to put the cable very well. Not only the cable itself, but of course we are always counting that you have a bit more training, like for instance, what we do nowadays, and I bet in Greece is exactly the same. We somehow train the patients previously. And not only we train the patients previously, the cables come with different colors indicating of what side. They come with, I don't know if you saw in one of the images that I showed, it comes with a bit of a cartoon that they have like a green triangle, red dot, blue square, and showing with those squares indications or where this cable needs to go and where this cable needs to go, right? So in terms of failure rate, this is very, very, very variable. And if you talk directly to the Sleep Revolution team, you will see the results they're having right now, the failure rates are very, very, very small. And we're talking about patients that are doing the sleep study 3 nights in a row. So 3 nights in a row, they consistently or they continue to or they put the device on themselves. So first there are people, the vast majority of people takes between 15 and 20 minutes to the last day, people taking even under 10 minutes to hook themselves up to a normal PSG, to this PSG. So I think that's significant, but of course we can always improve education on the patients, because I think education is key. And of course, to the people that are a bit more limited, we can always count with the caregivers or family members to help them out. But again, this is my experience. But then in real life, we always know that's different. I agree with you. Thank you for your excellent talk. I would like to ask one question. What about the elderly? EEG in the elderly? Okay, we all know that I don't have the ages or the age range there, but thus far, I think that the older patient that we've tried was 82, if I'm not wrong. And again, we have
the problem that I've stated many times, that is the lower amplitude. So at Knox, we developed a specific filter, okay, not only that enhances some specific wavelengths. So, for instance, we enhance the delta sleep. We enhance also the spindle frequency and whatnot for that kind of activity to be more visible. But we had no issues. We were able to gather the signal, and again, the major difference was the signal amplitude, and that's something that, and already stated not only by the Sleep Revolution team, but also by these two articles that you see. There might be some adjustment needed amplitude-wise when you're considering deep sleep. In particular, more of these, I would say, elderly population. Thank you so much. Thank you. Thank you. Νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε. Thank you, Carlos. Thank you. Μπορούμε να το κάνουμε λίγο συνοπτικά και να το δούμε. 5 λεπτάκια, ίσα μια σύντομη παρουσίαση για μια άλλη τεχνολογία της εταιρείας Knox. Είναι η μέθοδος body sleep, που ουσιαστικά έχουμε τον ύπνο μέσα από τις παραμέτρους που μας δίνει το σώμα. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για την ανάλυση των αναπνευστικών σημάτων και μπορούμε να έχουμε τις 3 καταστάσεις στη διάρκεια της μελέτης, όταν είναι ξύπνιος, σε φάση non-REM ή σε φάση REM. Δεν απαιτεί σήμα ηλεκτρόδια εγκεφαλογραφήματος ή οφθαλμογραφήματος και φυσικά δεν απαιτεί και το υπογενείδιο ομοιογράφημα που χρησιμοποιείται συνήθως σε μια PSG μελέτη. Είναι μια νέα και επικυρωμένη μέθοδος. Χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που αναλύει τα δεδομένα αναπνοής και ακτιγραφίας και μας δίνει μια πιο ακριβή εκτίμηση του δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας. Επίσης, προορίζεται να ταξινομεί τις εποχές των 30 δευτερολέπτων στις καταστάσεις που είπαμε πριν, αν είναι σε φάση αφύπνισης, non-REM ή φάση REM. Και φυσικά μια πολύ σημαντική επιλογή που έχουμε στην Knox είναι και από τα σήματα πληθυσμογραφίας. Είναι οι RIP ζώνες που τοποθετούνται στο καταγραφικό μας, το TAF3, και μας παίρνουμε πολλές πληροφορίες από αυτά τα σήματα. Επίσης, δεν είναι απλά ότι χρησιμοποιεί την RIP μεθοδολογία. Έχει την calibrated RIP τεχνολογία, η οποία σε κάθε εποχή βαθμονομεί τις θέσεις και προσαρμόζει τις αλλαγές της τάσης του σώματος. Η μελέτη έδειξε ότι το βαθμονομημένο σήμα αυτής της δροής από τις ζώνες RIP έχει πολύ υψηλή συσχέτιση με το σήμα ροής από ένα πνευμοταχογράφο. Εδώ βλέπουμε και γραφικά πάνω την ροή με πορτοκαλί χρώμα που παίρνουμε από την ειρηνική κάνουλα και βλέπουμε... Και βλέπουμε σε αυτό το σημείο όταν γίνεται η αναπνοή από το στόμα. Επίσης, μας δείχνει στην ίδια σειρά πώς είναι η ροή από το πνευμοταχογράφο και κάτω μας παρουσιάζει τη ροή που έχουμε πάρει από τις ζώνες RIP. Εδώ είναι και τα στατιστικά που βλέπουμε τη διασπορά με την ειρηνική κάνουλα από αναπνοή από το στόμα, από μεικτή αναπνοή από τη μύτη και επίσης εδώ βλέπουμε την ροή που παίρνουμε, τη ροή που έχουμε από τις ζώνες μας RIP. Πώς λειτουργεί χοντρικά η ανάλυση Knox Body Sleep? Είναι βασισμένη στην λειτουργία των νευρονικών δικτύων. Παίρνει όλα τα δεδομένα και τα ταξινομεί ανάλογα με ποια θέση επικρατεί, θέση ξύπνιου, θέση REM ή θέση non-REM και μας δίνει στο confident plot εδώ πόσο θεωρεί ότι είναι πιο πιθανό να είναι η φάση σε κάθε εποχή.
Αυτό μπορούμε να το βλέπουμε και πάνω στην καταγραφή. Πάνω σε κάθε εποχή μας εμφανίζει με αριθμητικά δεδομένα το ποσοστό ουσιαστικά του σταδίου που επικρατεί. Εδώ υπάρχει μία συγκριτική μελέτη. Είναι στο πάνω κομμάτι, βλέπετε, είναι μια μελέτη που είχε γίνει που αφορούσε 86 sleep studies που γίνανε και σκοραρίστηκαν χειροκίνητα. Σκοραρίστηκαν με την οξυμετρία και την κίνηση και το activity και σκοραρίστηκαν και αυτόματα με το body sleep, με την τεχνολογία RIP και με την κίνηση. Βλέπουμε ότι εδώ, σε αυτές τις κατηγορίες που αυτοί οι ασθενείς δεν είχαν κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, όπως έχει στην κάτω σειρά, που είχαν κολπική μαρμαριγή, βλέπουμε ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές, σε αντίθεση με εδώ, με 18 νομίζω ασθενείς που είχαν κολπική μαρμαριγή. Η δεύτερη μεθοδολογία, με την οξυμετρία και το activity, δεν είχε τόσο αξιόπιστα αποτελέσματα όσο το χειροκίνητο σκοράρισμα PSG και φυσικά όχι όσο το body sleep σκοράρισμα με την κίνηση. Και τέλος, το 23 στην Ισλανδία έχει μια μελέτη στην οποία έχουν γίνει 996 κλινικές μελέτες, κατά την οποία μας δείχνει ένα συγκριτικό ανάμεσα πάλι στο χειροκίνητο σκοράρισμα PSG και στο σκοράρισμα το αυτόματο που γίνεται με την τεχνολογία body sleep της NOX. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι έχουμε για το στάδιο Wake 92%, το στάδιο REM 96% και non-REM 89%. Αλλά δεν είχαν μείνει μόνο στη σταδιοποίηση του ύπνου, ανέλυσαν και το κομμάτι με τον δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας με 95% για αυτή την κατηγορία και 93% σε αυτήν την κατηγορία. Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις... Και ευχαριστούμε πολύ που δώσατε 5 λεπτά για τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Κυρία Φλόρου, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω τώρα που είμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, πώς αυτό μπορεί να εμπλακεί με τη δική σας τεχνολογία, που είναι πολύ προηγμένη, και αν μπορεί να μας δώσει και άλλη πληροφορία, πέρα από το δίκτυο απνέων-υποπνιών, ως προς την σοβαρότητα της υπνικής άπνοιας. Αυτό, κοιτάξτε, γίνονται προφανώς κάποιες μελέτες. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω να σας απαντήσω αυτό το κομμάτι, πόσο μπορεί να δείξει κάποια σοβαρά θέματα. Αυτό που μας δίνει, τα εργαλεία που μας δίνει η ίδια η εταιρεία η NOX, με τις μελέτες που έχουν γίνει, μας δίνουν πολύ μεγάλη αξιοπιστία στα αποτελέσματα που δίνει κάθε καταγραφή, εφόσον βέβαια η ποιότητα των σημάτων είναι όσο καλύτερη ή, εν πάση περιπτώσει, όσο δυνατόν πιο ικανοποιητική. Από εκεί και πέρα έχουμε αξιόπιστα αποτελέσματα όταν έχουμε πολύ καλά σήματα. Ισχύει αυτό, η αξιοπιστία της πληροφορίας μας δείχνει τη δυνατότητα για περαιτέρω αναλύσεις και νομίζω ότι είναι πολλά υποσχόμενος τομέας αυτός μελλοντικά, ως προς τη βοήθεια των γιατρών που ασχολούνται με την ιατρική του ύπνου για τη διαχείριση των ασθενών τους καλύτερα σε κλινικό επίπεδο. Θα ήθελα να πω κιόλας ότι μας δίνει τα εργαλεία, το πρόγραμμα, να βλέπουμε πάρα πολλές πληροφορίες, ακόμα και για την ποιότητα των σημάτων και να ξέρουμε σε ποιες φάσεις, σε ποια διάρκεια δεν είχαμε καλό σήμα ή σε ποιες φάσεις είχαμε καλό σήμα. Οπότε μπορούμε να αξιολογήσουμε διαφορετικά την κάθε μελέτη. Άλλη ερώτηση. Η κυρία Ευχαριστώ. Ναι. Στα ήπια σύνδρομα της άπνοιας. Δηλαδή, επειδή συνήθως λέμε ότι μέτριο σοβαρό είναι εκείνο το οποίο θα αποφασίσει κανείς να χρησιμοποιήσει ένα φορητό καταγραφικό στο σπίτι, υπερτερούν στις περιπτώσεις των ήπιων συνδρόμων όσο αφορά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
Αυτό ουσιαστικά είναι, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένα πολύ απλό σύστημα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση και το κλινικό αποτέλεσμα φυσικά θα το κρίνει ο κλινικός που θέλει να θεραπεύσει ή να διαγνώσει τον ασθενή. Ευχαριστούμε την απάντηση. Να συμπληρώσω σε αυτό ότι ίσως, δεν ξέρω, νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Όταν βλέπουμε πρόβλημα, είμαστε OK. Όταν δεν βλέπουμε, πρέπει να το σκεφτούμε δεύτερη φορά. Ο κύριος Βαγιάκης. Είναι πολύ ωραία αυτά τα εργαλεία που παρουσιάζετε. Εγώ καταρχήν βλέπω όσο ακριβένουν τα πράγματα, είναι δύσκολο να τα βγάζουμε έξω από τα εργαστήρια. Γιατί μπορεί να χαλάσουν ή να μην επιστρέψουν. Σωστό. Δηλαδή το B1, αυτό ας πούμε για το καρδιοαναπνευστικό, είναι πολύ μεγαλύτερη τιμή του από τα συνήθη. Το δε άλλο, το NOx, το ένα που είναι φτηνότερο, είναι για το TAF3, δηλαδή αν φύγει ας πούμε από το εργαστήριο το καταγραφικό και δεν γυρίσει γιατί κάποιος το έχασε το τσαντάκι στο ταξί, ναι. Μεγάλη ζημιά. Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό που λέτε, αλλά... Θέματα τέτοια πια που πρέπει να μας απασχολούν με αυτά τα εργαλεία. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, άμα χαθεί ο εξοπλισμός, είναι λυπηρό. Τώρα... Άλλο να χαθεί ένα φορητό που κάνει 2.000 και άλλο να χαθεί το NOx που κάνει 20.000. Θα πρέπει να εκτιμούμε και το πόσο αφηρημένοι είναι οι ασθενείς για να δίνουμε ανάλογα κατά περίπτωση. Το μόνο σίγουρο. Θα μπορούσε να ασφαλίζει η εταιρεία. Αυτά προφανώς είναι προτάσεις που... Προτάσεις προς συζήτηση αυτές και... Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Πανάγου, παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι που δεν το ήξερα. Όσον αφορά την κολπική μαμαργή και την αναξιοπιστία του μηχανήματος, γιατί γίνεται αυτό? Έχετε καμιά γνώμη? Γιατί... Αυτό δεν το γνωρίζω να σας απαντήσω κλινικά, αλλά υπάρχουν μελέτες που μπορώ να σας τις διαμοιράσω. Αυτό λίγο με θορύβησε. Ναι. Με θορύβησε, γιατί δεν το ήξερα. Αλλά έχετε καμιά εξήγηση? Υπάρχουν μελέτες που μπορώ να σας διαμοιράσω, μπορείτε να τις... Πώς μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό? Και αυτό είναι μια καλή παρατήρηση, την οποία θα μπορέσω να σας στείλω κάτι συγκεκριμένο. Νομίζω τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν... Συγγνώμη, ελάτε, μια τελευταία ερώτηση. Κύριε Καρυπίδη, σκοράροντας όσον αφορά το TAF3, το φορητό καταγραφικό, παρατήρησα ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες στην καταγραφή των υποπνιών. Ενώ έχουμε στον κορεσμό πικ πάνω από 4%, στο αυτόματο, στη ροή. Ναι, δεν το σκοράρει και πρέπει να γίνει κανονικά. Ενώ όταν υπάρχουν μόνο άπνιες, εκεί το TAF3 τα σκοράρει κανονικά. Γιατί υπάρχει αυτή η αδυναμία όσον αφορά τις υπόπνιες? Θεωρώ ότι η πρώτη ανάλυση, η αυτόματη, γίνεται με βάση τη ειρηνική κάνουλα. Οπότε φαντάζομαι σε εκείνα τα σημεία θεωρώ ότι έχει καλύτερη εφαρμογή το οξύμετρο που δείχνει κανονικά, αλλά χάνουμε πληροφορία από τη ειρηνική κάνουλα. Γι' αυτό υπάρχει η τεχνολογία NOx Body Sleep, που μπορούμε να κάνουμε την αυτόματη ανάλυση βάσει των RIP ζωνών που έχουμε στο θώρακα και στην κοιλιά, και εκεί νομίζω ότι δεν θα σας εμφανίζει το... Δεν κάνουμε αυτόματη ανάλυση εμείς στο εργαστήριό μας, κάνουμε manual. Όχι, η πρώτη ανάλυση με το που τελειώνει η καταγραφή γίνεται αυτόματα. Ναι, αλλά εκεί έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές, ενώ υπάρχει αποκορεσμός πάνω από 4 πικ, δεν έχει πιάσει την υπόπνοια. Ναι, θα μπορούσα... Αν μου επιτρέπετε, να πω ότι κανένα αυτόματο σύστημα δεν είναι τέλειο, γι' αυτό και αυτό το γνωρίζω. Το γιατί δεν είναι τέλειο, νομίζω... Αλλά στις υπόπνες έχει συγκεκριμένα το πρόβλημα. Εντάξει, μπορούμε να το δούμε... Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.